Mount Luay Adventure, Sunday's best. Yes sir. O ayan, mula tulad sa taas atong kauban. Fast forward, briefing na. And syempre, let's go. Start na ang journey going Station 1. Syempre, koyog si MJ and Ate Ayan and the rest. Alright, Station 1. Going to Station 2 again. Baklay lang. Fast forward lang ta. And let's go. Station 2, walay tao. Lingkod-lingkod lang sa akin. Medyo taas-taas pod, no? You know, Station 3 na. Syempre, mga pita din ha. Alam kay kape nila diya by Native. Alright, Native Coffee. Solid. Yes sir. Solid food ang views. Syempre, Station 4. Napoday butungan diya. And ang lamian nilang saging. Di yung kama. Gutman diri. Yes sir. Diyos ko Lord, ay kumpiyansa din na bay, kausara juga din na, maanon juga. Alright. Station 5. I think Station 6 yata ni 7-Eleven. Alright, apoy makaon din na, no probs. Yun no, inato lang kadali bay, nasa peak na ta, 1,040 kilometers, pero actually di gyud siya inanakadali, hard yun gayo siya. Basta, ayun lang yun mo kumpiyansa, kung maadto mo Mount Luay, prepare yourself, yes sir.